Inside Story Uganda. Real source of politics. The genesis of corruption under NRM. In my submission, I pointed out that there were some corruption scandals that happened in Uganda between 86 and 96. However, all of these scandals were not highlighted. Ugandans were still recovering from the brutal experience of both Obote and Rutwa regimes. Ugandans were like somebody who has just been released from jail and ready to tolerate some level of harassment from his wife. This is the reason why slogans like Tweba Kwakutulo, which means at least we can enjoy conjugal rights with our wives to peace, because became popular. Okweba Kwakutulo means something else, and Okweba Kwakutulo means something else. Tumanyi Uganda. Okweba Kaku on the top. Okweba Katsiramba. Okweba Kwakutulo. Siramba. Okweba Kaku. Kati yali badaga okweba Kwakutulo. Anti kutulo. Okweba Kakutulo kirala. Tufuna kutulo. Empeke y'otulo tetwakombye ku mpeke ya tulo. Obwedda mwekeja. N'obulira nazaalawo. Empeke omwana yatusala kaba tetwakombye ku mpeke ya tulo. Empeke ne ku birala. Ne siramba kirala mu Okweba Kwakutulo. Temanyi Uganda. Tulutegeka. Kagati nkugamba. During the period, the deal to provide Tata vehicles and Santana to government was going on. Basoka na Santana lagulezi musyazijukira. Museveni nagula ekitanda ekawembe yali azze yogula ekyabaana. Museveni yagamba kati babimulira nsanze ekitanda okero lutwa kye yagula nga $3 neba kinazi sample sisobola mugula nagenda ekawembe yali azzeeyo. He became a property of government who must operate under strict rules. Security cannot allow him to buy another bed. Bovako n'ogwa. You become a property. A leader is a property. Nti bantuganya wa Burundi yanoonya akameme ku Habyarimana bafa bonna. Wanu abahutu abatuuze bameka abattibwa. Just for one man. Kakati nkugamba nti baliita Santana ne Lawule zinga mu batambulira ne bagamba emwanyi zaffe. This is not we are hearing the coffee thing today. Santana, our coffee was traded by to get Santana's from Spain by musajja bamuyitangana musajja yali ambassador of Spain yaleetanga ne bisantana tebitambula an old fashion of the Land Rovers gulesi bingira yavaayo. More so, most of the fighters of the in the guerrilla war were peasants who had never had a privilege to enjoy luxuries in life. Baite bannayiga mwana bakube n'alemu nga bakajja wano ngabo omukolo gubeerako mubisi gwa njuki badidde lakizale y'omunsiko bagifuula lifestyle naye omuntu eyali tamanyi kulya nnyama kasita bamuwa eddagala alya n'amaliba kyogereko amuteringeyo kugambye asoboka nga olya ennyama n'amalusu ne gatandika okuyiikaawo kyobulaba abasiraamu kasita banywa omwenge boonooneka bo okuva mu buto bwabwe tebagunywangako ne mabeere teguliimu naye kati nti abaana bange abato ba bebi mukyogero mbateeramu eddoozi omwenge teguboonoona bakula nagwo kati nti omugagga ayonooneka omwenge nemwana bwekwenga nyonooneka omwenge bwolaba omuntu ayonoonese omwenge aba yayavuwala ayavuwala tribes of beer in my gundi refrigerator ng'ongamba nti nja kwonooneka omwenge agunywa nkuba ejjaga yagwe gwonoona kubanga yaga nti wayi era okusanga ku mbaga nga bagutadde mu magulu abo be bonooneka omwenge naye omwana omugagga agenda agayonkerana n'omukazi n'amabeere nago omwana aguyonkeramu kakati kumwonoona guti mama wagunywa tata agunywa ate ne mu mazzi omutera mu ddoozi akula agumanyi kakati kwe tugamba mu junior atambula n'emizinga gyaki
oguli kwanywa nebo yiwa kutaka bwati nokoleza omuliro nga gwaka juli ya maugwe simancha agakola anywa cyali mutanywe ajja gukowa sadi atabakazi bamubiri kati yapapako yawola bawogola. The revolutionary spirit was still strong, with the people still criticizing the lavish lifestyle of the leaders of the old regimes. Museveni even bought a bed from an ordinary carpenter in Wandegea. Interestingly, has never went back to buy another bed in 32 years. Soda, beers, roasted chicken, attendant functions and parties were considered a luxury. Even NRM women avoided palming their hair, claiming that this was a luxury. Ngati palming anviri, waliwo kupalming enviri. Ha, hajati mukwaya, nga basala ansale. Njuba, nga basala ansale. Bani, nga basala ansale. Kati bamala mu saluni esawa nya oba ttaano. Bali mukola anviri. Yes. Eri yali nsiko. Scarcity cannot mean lifestyle. Museveni then directed that ministers should use Japanese Aurus instead of Mercedes Benzes, as was the practice. Gordon Wavamuno's Spear Motors business was at risk of closure. Museveni's every decision was admired, and it was during this time when he used to travel with a blackboard to educate the peasants. Mzee achatambula n'olubaawo ekibalo Nyerere yagamba yajja n'agamba when you see a president using a blackboard, is it yellow or black? Akatuyina n'embaawo enjeru kati anti ye Nyerere bwe yamugamba Museveni nga yakajja nga Besigye atudde wali abiiminga mu conference center. Nyerere n'abagamba ti omusajja yaleka omukazi yaleka omwana ewaka mu ffumbiro n'agenda akima amazzi n'amulekera omusajja agenda okudda n'asanga ng'omwana ayidde naga nti omukazi n'amuddawo n'adduka ate n'omukazi bwe yakomawo yaga nti omwana w'omusajja ayidde omusajja n'akomawo neyekalakawasa ayidde oli lutawa naye nga yasoose okudduka yasoka aveewako asema kugamba the president introduced barter trade and a full minister Honorable Higenyi was appointed in that portfolio. The move was to avoid use of dollar. The only item he could not sell through barter trade arrangement was land. Within a very short time, many agreements under barter trade arrangement were signed. The Yugoslavs agreed to construct the Fort Portal Highway in exchange of Uganda's soya bean. Uganda also signed an oil supply deal with Libya in exchange for homegrown pineapples. Under the same arrangement, Tanzania agreed to provide the electricity farmers in exchange for Uganda coffee. All of these remained on paper. The Yugoslavs took advantage of the gold deposits and constructed a part of the road. Once the construction crossed the gold-rich areas, they abandoned the project, citing problems at home. Yugoslavia collapsed, and 5 new states were created after the death of Joseph Tito, commonly known as Tito. The failure of the above agreements was blamed on external forces in inverted commas, and the Ministry of Trade was later scrapped. Nebaleta bahati olo bava mu nsiko eri yali an imposed situation. Kakati to me ebyo mbikubuulira nti kiki ekyali source. I look back to the past. Do you remember that during Kataga's time bali basazewo okulya speaker Ennyonyi? Yes, the same ya police jatambulira 100 MPs Kayihura was invited the speaker to tour to inspect police projects, and Kayihura was traveling with the speaker naga nti neetaaga Ennyonyi. Parliament agreed
of the two enyonyi ne benzi kiriwe kiri expensive nyonyi. Has anybody ever calculated the money so far spent on that building at parliamentary building? Mukiwukiri tewali yaji calculate nze. Yes. Omwana wa president bwe yaganda okuzaalira ebweru baga nti muwanga kivumbi ne bannange Katonda atutaddewo. Muwanga kivumbi yavumiranga corruption naga nti sente zebabbye bodi olw'emitwalo 5 n'oluteeka e South Africa otuuka e Cairo takyayogera naye yali njala atali muyala nze kanze ndemedde nze soogeza buyala n'okulumirwa ggwanga oyogera bumalirivu siri muyala and I know when to go to parliament. I know when to be a good soft landing nkaddiye emyaka 7. I cannot go there at this age. Kati olwonobononya ki ku nsanvu ati anti otuli basajja bakulu walibeerawo n'aliteekawo House of Lords muli abasajja bakulu abagizi abalina bye balabye. Kati for you are arguing as if you are seeing something new. When egundi wabula bwe bavuma omwana wa Museveni nti azaalidde bweru n'Abagereka yazaalira bweru si Albert Cool. It is good for the Kabaka, is bad for Museveni's family. That's a contradiction. Ebyo Mirundi tobimukwatiramu. Ante uno mama uli mwana. Ati kikuki. Njawulo we. The issue is waliwo abazaalira. No. Lwakite yazaalira mu Albert Cool. Bakwata ogwemanyi mutimuli Baganda mpozi. N'Abagereka nga agenda okuzaala. Agenda ne Nabikande ye mukazi omukulu. Ano anyigaka omulangira ekyogero oba omumbejja Nabikande accompanied the Nabagereka to London. Nabikande an illiterate mikolo bagikolere leadership emerges at the surplus level. Bwembati muyina byagaba teri akola perimeter wall ekisenge nga temuli mmotoka za kuma. Once you see somebody constructing a perimeter wall anyina byakuma understand kati muvigwira akabonero wali wamu. If one, the government has no capacity to answer, to defend, because I've told you everything has a purpose. Singa nkusomera mukatabo kano era nkulaga ti embaga y'obote yamalawo pound emitwalo 3 embassy zaggalawo. Read this book. Embassy zaggalawo obotezi wedding embassy zaggalawo sebo obote yakola embaga embassy neziggalawo but Obote had capacity to defend his decision which these people are lacking. Bote bayina muntu aboogerera nti kino tukikozerwaki. Yes, there is Obote's wedding in this book. Obote's wedding, I have Obote's wedding here where Obote was criticized for organizing such a wedding. But Obote came up and said, yes, I'm entitled to this. I'm entitled to this because I'm a freedom fighter. Kubanga what you don't know, tuyina kye tuyita kingdom. A kingdom kitegeeza nti omunyago gwa kabaka. Kingdom kitegeeza ensi yiye yaginunula yayiga ensolo ye eyeba kingdom. A republic kitegeeza y'abantu ne bweginunula ogibaddiza. That's what Museveni did. Yabaleka ne balonda. Kakati waliwo abeefuula abalangira mu republic ate ne basala namwe ne mukkiriza ffe tuli bakopi ne babagoba mu ttaka. Ye hamu ali knowledgeable yaganye era gavumenti yafulumiza ebbaluwa ng'ewaaba emmengo. The only this problem cannot be solved by clearing mugolole empenda. Ekyapa ffe twakifulumya kiri ku freehold si kya private land. Mirundi tejibwako freehold. Never tayo no obujozi bwabwe obujozi okwagala okufera. Nkugamba the first scandal after Uganda's independence was Milton Obote's wedding. It is estimated that the budget for the wedding was 30,000 British pounds, which at that time was equal to 600 kubabuli pound emu yalimu wenze wenakulya mu 60s nga akapapula kesiringi abe tukayita aka pound kati emitwalo 3
eja embaka y'Obote pound emitwalo 3 mwalimu sente mmeka. Obote criticized foreign embassies that threatened to cut off aid to Uganda as a result of this lavish wedding, and some embassies and non-government organizations closed their doors and left in protest of Obote's wedding. He defended the expenditure, saying that he was a nationalist who had tirelessly worked to achieve independence. He added that most of the items that were consumed at the wedding, including beers, wine, were donations from foreign companies operating in Uganda. On the other hand, Buganda ministers and county chiefs were spending huge sums of money while many Baganda walked barefooted at a time when meat was reserved for big days. Kabaka Mutesa II had the audacity to buy Rolls Royce. Yes. Kakati what do you do? Nzina bagamba nti ebisibika yaniramu. Parliament ya Uganda Kanyehamba yagikolera. Kanyehamba teyasoma political science. Kanyehamba was an admirer of the American system, like many Africans. The federal government in Washington, the federal government in Abuja. Nigeria was tailored to America and the admirers of America. But what drives the American system? Kanyehamba yaganti parliament yeteranga wensako zayo. I cannot quarrel with them. It is up to them to decide. Tiye Kanyehamba teyamanya what type of congressmen abaja mu congress ya America bajja kubba bayina baba sponsoringa bajira kumaneza abamanerenders bajira kuki tukita systems analysis which drives the system. Omuntu kafuta kimanyi tayawula kala na substance. Kakati abantu bamwe bayina privileges mpulira. Yes, I cannot quarrel with MPs. Neze tuita kituita Rio politiki. Nze ndi musajja wa Rio politiki. Muri politiki fe tukugamba toddusa mwana ttaala. Muleke muche tajja kudda jajama gwe wansooka kunsi sayina kingdom omunyago gwe. A kingdom means omunyago. Kingship and kingdom are different. They mean different things. Kakati ye Mutesa tayina gwe yabuulira tewali bekalakasa. But Obote yali afuga eggwanga had to explain. Ogambye nti pound emitwalo 3 mwalimu sente za Uganda mmekati that time mitwalo 6. mwalimu emitwalo 6. But you must know nti Buganda yawola Bungereza mu second world war pound emitwalo 10. Uganda newola Bungereza Uganda yonna pound emitwalo 4. Ne bagulamu ennyonyi eyo worship gye bayita Uganda. After the second world war Uganda ne bajiwamu ekisawe ky'enna kivubu. Mengo ne bajiwa ekisawe ky'ewankulukuku Abangereza. Ababbi abaali Mengo ne bagamba tutayiza tutyo omupiira nga kabaka asula bweru. Ne bagulamu amataffaali. Banyaga obusuma bwe Mengo basikira busikiri. Buli bubisenge muri mwennyini mu Bulange. Chola buli mulembe gusuma. Baba kwata. You see the difference. Obote came up to defend himself. Mutesa did not. Kakati the difference is tuli mu kingdom oba mu republic. If you are in a republic you must defend. Yes, defend. Naguze mmotoka za speaker. Musi ali mugezi yasoka gula ya Lukwago nagule yiye nga Lukwago takyawakanya. Kakati katubuuze ababaka ba parliament abo basabako ne Museveni abawe sente bagule amadi vehicles zali za sente mmeka zaiza abutitimbi bwansi. Why are you complaining? Omusajja amaze okubente n'omukwata n'akamyu wabidde kinene yakwata muwala we n'okanti akwata abakazi ku kyalo mwali mutse gwali ng'akutte muwala we aba akyayina nsonyi ki. They demanded amadi cars zali zigula sente mmeka. But my concern is if we use the security we are under threat, we are at war, but terrorists bakubye ekibuga ayagere tisinga speaker bamukubira mukamotoka akatono mujja kubuuza mukuma mutya speaker bwe muti. Does this percolate? If the speaker buys those vehicles, what about the army commander? What about the inspector general of police? What about policemen in Kenya? Every policeman on a patrol vehicle aina bulletproof vest. Abajasi bafaina helmet nga abali ku lutalo oba bukakki bwe bali ku mitwe.
Yes, these are the areas of discussion. Are we going to feed one group? Because muyinza okubeera ne mukazi ne mugamba fete tujja kuweerera baana tetulizimba tukubendongo waliwo abasajja ne mukazi we nga bo bagerekera ogerekera okumanyi ti abaana balidde kawunga mwe ne muli amatooke abo balirya nga bakuze a few a group that we must appease. Oh, this must percolate. If it is security concern, it must percolate. Yes, it must percolate. We cannot deal with the small group that has captured the nation. Ndiye tujiwongereranga mayembe kwa gatanywa musayikali abana. Is it the cost we have to pay? So if it is security, it must percolate. Finally, for abantu babulijjo ne bagamba jjo nti tewali mfitwali badde tetuddamu ebyo ne tuddambiriwa oluwombo lwabako tewali alukebera kirimu. Oluwombo lwabako ne bwerugwa era balonda babatuza mu kibbo kyabako alekawo. Yes, fe tulwanire sowani tutane nyama ya sefulia eri mu kidaala tuve ku mpombo empombo muziveeko abasajja batuvire mu taxi batuvire ku boda boda batuvire ku nyama batuvire ku mata batuvire ku nyanja so that the people can get income. Biribi abako bo ba besente zabwe babbe batuvire ku nyanja budget yabwe beroketingire n'ekigambo budget kiva mu Yunani kigambo kabaka abeera n'ensawo ye n'agabira abantu ye budget yabwe era bazitema atema kati bamanyi zigenda okugenda tewali kigenda percolatinga kunsi kugula nti zigenda kubeerayo. Museveni reads impressive policies. Tewali muntu ayina policy nungi nga Museveni naye tayina aweereza omupiira tayina basiko walaasi baagala musuula babbi tibo bali obsessed ne sente buli muntu yenna wali sente. That's the final one. Abantu bano bajozi. All governments have scandals. Look at Kenya. Lwaki Raila ne Uhuru manya ne Ruto tebatradinga scandals. Ruto bamuyita mubbi wala bamwogerako naye abakubana abamalawo bakola gentleman's agreement temwogera ku bubbi. Buli mwasirike Ruto yaga oyo Raila yagamba nti kampuni yakuba ebifaananyi byonna ebya Jubilee yali ya Uhuru Kenyatta akati mulala nnyo takyayogera naye mbabuulya buli sekawo kweyorera Raila bw'atakuba Uhuru mukomera munambuulira ng'amaze okulinya ku ntebe omuntu yenna gwe weereetedde akuba ate Santos yeereeterani Kiruba anti nga bwe yasirikira ebyobubbi nabino bajja tula bagambe bwe Raila atudde mu ntebe abajalu omugendo balaba Kenya abajalu mugendo balaba Kenya umulenyi ndogenda kuddamu. Raila must be his own man to live his legacy. Kitawe yabonabona nnyo naye abonyebonye nnyo time to be paid nembo ibamu tulugunya naye kye yakola abakikuyu yatukako okufuga Kenya nga mulimu omukikuyu omu yabajjukira agenda omuntu gwotulugunyiza ndize nyezo okutula nabano emyaka 10 babonyabonya family osonyiwa tekiriyo ekyo mba obujega mwagala kulya mmere mwafuta bana mpisa waliwo abava abayina empisa naye gotoyina we can drive in the same lane but not in the same vehicle. Mbalika nga bwe nabalika ne baga sijja kuba butambi bwa musijja kolaki nisiri kolagana konamu mumuli yulating buli kimu kyonna kyembadde mbalwanyisa but we never work together. I cannot recover what I've lost. Tikiriyo tokola nabo naye tokola balina okukola babuulira if they hire me bwe balitula wansi nti balokole balimpa kuba buli sente yange yonna bagikwata ne business n'okujja banfuge mu underpants zaabwe which I cannot do. I've fought for 10 years. Yes. And I'm achieving. Kakati ebyo bimuba mulowooza muve ku mpombo z'abaki ezabako muziveeko mugende musefuliya boke bagule nezigule ate bakye batamanyi nti mwe mulowooza lwaki Kano Gaddafi abeera Kano Gaddafi lwaki Sergeant Ndo asigala Sergeant Ndo at that time omujasi wa wansi bwawulirayo ba field marshal ba Jeno aganze ndituukayo ddekankiyiwe nange ninye dda. If we want somebody to take your job make it attractive ndio basi speaker butegeeza ki they will kill each other. I'm telling you
If you want somebody to take your job, make it attractive. Mukazi wogo bogule suti satu mugulire gomesi 2 tayi kastamulekana kazibwe naleka mukazibwe munne singa kazibwe engineer yagenda kuwakaza usinagula gundi company nga diru naye mugagga ba gundi ono gundi yayabukana ne bawe ono mchali yalimisa finance gwe bago bagwe baganti ruling yayitadda ani chwanuka mchalo oli aliwo gwe bago bane kiduma kubi yalimisa finance Saida Bumba bayawukana ko ne Bumba bumbi bali bagagga nayo mukazi kasatete ko gwanti genda nzije abadde wano yewe wange nga muwete kiba kitegeza kasamulekana mwina tambulira wamu gule suti 2 omuguliye gomesi 2 naye agende ko mu saloon naye abasajja baganyiriza mukazi wange bagenda mutwala kuba gwe omusindikira balala. The moment you make a political jobs expensive, the battle will be in political jobs. You go to India, tebasoma. Bagulire bayambe batandi. Tebasoma. Because political expedience kulaga manyi. Tutuse arrivalism. Tuchita showbiz mu America. Arrivalism. Bandebi. Mwika bali tawanu basi. Bazitanga kabandole. Mwidwa kibazita kabandole. Bajerekanga abatolo mbu omutolo yatulanga gulonaka kabandole yabeera mu basi waggulu bamulabe kagende mu politics mulimu ba kabandole mu business mubeera mu alive alese ekyuma waliwo akasajja agajje wange nengagalya nenga bemboko wamma motoka ya kamiliyoni eboka nenga kyekibalesa wano muggalewo mugende kuzika embwa zange obusiru bako